Kann es sein, dass der langsam aber sicher ein bisschen, ich sag mal, gaga wird irgendwie? Oh boy. Willkommen zurück und weiter geht's mit einem neuen Projekt hier bei drawinkpaper. Diesmal wird es sein Water Womb World. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das runtergeladen habe, aber wird sich sicherlich auch gleich irgendwie... Though I am a Christian man, I have long forsworn any contentment in its primitive superstitions. The mysticism, the rituals, I know they are all articulations of a deeper material fact. In older times it was seen that the order of the scientific world and the perfection of God's plan confirmed each other at every turn. Well, I still believe this is to be the case, although in quite an unorthodox way. My lifelong work has been to find the origin point of man's fall from grace. It has taken me all over the world, but I believe I am closer than ever to finding the truth. I am heading deep into the ocean, into a region they call Gasper's Zone. I have everything I need in my submersible lab. Was? Submersible lab? Okay. I hope to find some answers soon. Soon I will tread out on the holy seabed, where the spirit blew life into the increated mental. Das ganze Vorlesen hier von diesen komischen Sachen ist ein bisschen schwierig. I have lit my path with the submersible lights. It is a blessed day. Before I leave, I ought to fill up my tank and grab some nets for specimen collection. I'm going to need both if I'm going to do my research. Refill tank, research, replenish nets. I'm looking pretty good. Na, wenn du meinst. Replenish nets. I should find more samples before I begin my studies. Head out. Oh my god. Even with my lights, it is still quite dark out here. Well, as long as they are on, I'm sure I'll be fine. Sift, silt, inventory, throw net, return to lab. Was ist ein Sift, silt? I just have to remember that the entrance back into the lab is the furthest spot south. I hope to find some good specimens here. Whether by sifting through the silt or netting some fish. I must remember that the live specimens will try to evade me, but I should not give up hope, as they cannot swim too far away. I must also remember that if I sift at one position, it would be a waste to sift there again until later. I should try to find one live sample via my net, and also 2 samples from sifting. That should be sufficient for now. Time to begin. My God guide me. Oder may God guide me. I don't find anything. I will keep looking. Hä? So. But, I don't find anything, okay. Whoa, zurück. Mist. Mist. I don't find anything. Schön. I don't find anything. Schön. I don't find anything. Okay, passt. Don't find anything. Mein Gott, was ist denn hier los? Whoop. Nets. Got him. I'll check out this specimen when I get back to the lab. A dive mask, likely an older
make by the looks of it. It only has one large window to see from. Might be worth looking at back at the lab. Das heißt, ich habe einen Fisch und eine Maske hier gefunden an einer Stelle. Nichts gefunden. Nichts gefunden. Wieder nichts gefunden. Okay. Wieder nichts gefunden. Mein Gott. Inventory, Dive Mask und Strange Fish. Achso, ich habe schon gebuddelt. Ja, ist ja gut. Ja, ich weiß, hier gibt's nicht. Nee. So. Boah, Alter. Echt jetzt? Machen wir aber auch nicht leicht hier. Oh, I found a post-Lapsarian Adamite skull. It looks quite old. It may reveal something. I will study it when I get back to the lab. I have been blessed with a bounty to research. It is time to go back to the lab and begin. I can barely contain my excitement. All my life's work has led up to this moment. Das ist sehr schön. So. Even though I have been down here but briefly, I can feel God working in my heart and opening my mind. The original sin of man, the original temptation, was that good opening the mind too? Yes. I am alone here, but I feel the comfort of the Holy Spirit and a connectiveness to all things. The human being was made in the image of God, a divine mirror of creation that was made imperfect by our sin. I can feel it sometimes in the strangeness of my body, as I was once connected to the source and severed from it. It was as if I was once a thing rooted in a vaster whole, but I was violently removed and left to float freely by my own. Well, as I have said, I should get to work. Mein Gott, der ist aber ganz schön abgewichen gerade von allem. So. Research. Fascinating. This person was extremely close to the source of Genesis, to the birth of all creation. Partially fossilized remains of a son of Adam contains 5% ancestral corruption. By approximate calculations, this human lived for about a millennium and was born 10 generations after the primeval fall. High bone density suggests aquatic lifestyle. They lived to be very, very old and have only just a trace of degeneration. The bone density, yes, one of the pillars of aqua-edenic studies is that early man lived underwater. Countless generations have passed since such a time, and the form the sons of Adam take now is very different. I can only imagine what it looked like to be so pure, so near the state of grace. I'll load up the next sample. This mask would prove that I am not the first one to explore Gasper's zone. However, this area is entirely remote, meaning whoever was here for a purpose. Judging by the crucifixes on the strap, I imagine explorers were sent here by the church. There are certain divisions in the Papal Conclave who are in the know, but some would prefer to occlude the truth from the world. Man, jetzt redet doch nicht immer so geschwollen, ist ja furchtbar. Were these explorers eliminated by more traditional factions, and what did they discover? Where are they now? I'll take a look at the next sample. Carbon dating estimation, 10,000 years. Laser investigation yielded fish fed on native coral forms. Amazing! This fish may have very well been alive during the time of the pre-deluge patriarchs. Gott, Alter, diese Worte. This very well may confirm the theory of Gasper's zone being located in our around Edenic ground. But how? Some of suspension
of space-time or some biological deceleration of the aging process? I must conduct a more extensive search. Soon I should go out more samples. What was that? A whale? It sounded even bigger. I should go check it outside. Nee, das solltest du nicht. Also für alle, die sich jetzt fragen, was genau lese ich hier vor? Ich verstehe die Hälfte, jetzt nicht unbedingt die Hälfte nicht, aber sehr viel, was er da von sich gibt, ist halt mehr mit dem Glauben halt verankert. Es geht nämlich darum, dass er herausfinden möchte, wo kommen die Menschen her. Er glaubt halt selber auch an Gott, aber er ist trotzdem auch in der Wissenschaft verankert. Und alles, was er findet, soll ihm jetzt Aufschluss geben darüber, wo die Menschheit herkommt. Und der Schädel, den er gefunden hat, der sagt ihm, dass die ersten Menschen im Wasser gelebt haben sollen. Und er selber fühlt sich halt von irgendwas Großem halt abgekapselt, weil er das Gefühl hat, dass Menschen ja durch die Sünde, die begangen wurde, halt von dem großen Ganzen abgekapselt wurden und jetzt für sich selbst so gesehen leben müssen. Und er sagt, dass sein Körper ihm das Gefühl gibt, dass er von irgendwas getrennt wurde und er möchte jetzt den Ursprung finden. The lights are out, damn, but something stirs in me. Oh Lord, even in this darkness I know you are with me. Your word is a delight to my feet and a lamp to my path. Guide me. Guide me. Oh, Alter. Ja, was bist du denn? Hab dich. Nicht? Son of Adam, I beseech thee. Your forebears abandoned the tree of life and ate of the fruit of knowledge. You walk a contrary path. You will leave this place, or you will exchange one life for another, die as a man, or join God in the full flesh. To hear the voice of your God is to return originward, back into the womb where words would fail. Know this now. I am but his created messenger, this is all I know. Son of Adam, I beseech thee, I beseech thee, I beseech thee. An angel? Oh? An emissary of Lord. Amazing. Their visage even matches the description in the deciphered Genesis Apocryphon. To see such sights, can it be possible? But what did their message mean? Full flesh in God? I can't postpone my search any longer. I am closer than ever and I will find the truth. I must find more samples. Du hast schon das Memo bekommen, dass du da jetzt weg sollst, ne? Also bei allem, was ich gelesen habe, ist mir jetzt hängen geblieben, hör auf mit deiner Suche, dreh um und mach, dass du wegkommst. Das ist bei mir jetzt irgendwie hängen geblieben. Ich gucke nochmal in den Spiegel. Irgendwie siehst du anders aus. Head out. Time to change it up. I ought to find 2 live specimens and 1 object in the silt. I feel as if I barely even need this oxygen on the water anymore. Was? Du brauchst keine Luft mehr? I'm closer to God than ever. Ja. Das musst du nur selber glauben. Aber ja, Einbildung ist ja auch eine Art von Bildung, ne? Ja, ich muss jetzt hier einfach versuchen, irgendwie was im Silt zu finden, was nicht so einfach ist, weil es ist eh nur noch eine Sache versteckt. Ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht irgendwie der Boden irgendwie ein Indiz dafür ist, wo man suchen soll, aber ist es halt nicht. Ach Gott, ich versuche mich jetzt hier wirklich durchzuarbeiten. Oh, interesting. This coral's color is similar to the red pigmentation I found in that ancient fish. I should collect it. Gut, das haben wir jetzt schon mal. Geht's eigentlich mehr oder weniger nur noch darum.
Muss ich eigentlich mehr oder weniger mich nur noch bewegen und hoffen, dass mir irgendwas vors Netz... Oh, da ist er. Alter. Darf mich nicht zu lange damit aufhalten. Muss dann sehr schnell das Netz werfen. Na, wo ist der Fisch hin? Geh mal ganz kurz nochmal zurück. So, jetzt wieder raus. Das... Ah. Versuche jetzt gerade irgendwie mein Netz zu werfen. Problem, was ich habe, ist halt nur, ich komme nicht so schnell dahin. Got him. I'll check out this specimen when I get back to the lab. Ja. Na, wo sind jetzt hier die Fischi? Jetzt brauche ich nämlich 2 Live-Specimens und ich brauche eine Sache, die... Oh, nein! Oh, tja, Mist. Ich hatte es fast. Total verklickt gerade. Offensichtlich. Thrown it. Got him. I'll check out the specimen when I get back to the lab. Excellent. Now I ought to go back to the lab to begin my research. It has been interesting swimming down here. The dark and gloom is almost a comfort to me. I am reminded of Moses seeing God in the luminous dark, the undifferentiated infinitude incomprehensible to the created mind. But I believe I can know God. And I will know God. Alter, chill mal ein bisschen. It is strange, perhaps it is just exhaustion from my swimming, but I feel a bit dizzy. A beatific lightness has entered my mind. The knowledge I have gained over the years seems to fly from me, just at the moment I am learning the ultimate truth. Well, there's nothing to do but press on. Also er findet immer mehr Anzeichen seiner Meinung nach, die darauf schließen, dass Gott existiert und alles Mögliche, und er ist halt da voll dabei. Er sieht langsam irgendwie wahnsinnig aus. Kann das sein oder bilde ich mir das nur ein? Research. This fish is even older. Cross-analysis with previous fish sample. Fish age exceeds previous estimations. Born sometime in Jurassic period. Cellular growth abnormal, almost completely still. Stomach contents reveal more native coral forms. DNA contains proto-human proteins. Amazing, almost impossible. There is some common link between this life form and our own. I notice as well this fish, as well as the others, are lacking eyes. Not unheard of among fishes of the deep ocean. But even blind fish can sense the difference between light and darkness. These fish lack that capacity completely. And more of that odd coral in the gut. What does it mean? There must be something. All of a sudden I feel... Deathless fish. Unknown morphology. 50% of sample consists of coral polyp. Age again exceeds multiple geological periods. Secretion of unknown stone substance. DNA contains proto-human proteins. So old. Impossibly old. The ancient of days. Time seems to spiral out in front of me. The divine plan imprinted in all things. How old is it? This fish seems to have been close to the origin of life itself. I take a look at the next thing. Origin unknown. Errors. Was studied with proto-human neuron. Hyper capable of creating consciousness field.
Womb of God, error, error, error. What does it mean? I can barely read this. My own sight seems to be failing. Perhaps decompression sickness? But it seems greater than that. Like the symbols of the world are falling from their place. I feel so... The light. Another angel? Oh Lord, I can feel your love. Kann es sein, dass der langsam aber sicher ein bisschen... Ich sag mal... Gaga wird irgendwie? Oh boy. Wir haben dir gesagt, geh. Aber du bist immer noch hier. Warum? Water Womb World. War das eine Alliteration? Womb. Hunger. I am hunger. Go and join angels. Join God. I am what I am. Refill tank? No need. No need. Head out. Must find it. Was zum Geier? Feed on coral. More. More. Water Womb World. Ah. What? Was zum Geier? Bist du Gott? Okay, bei James. Alter Schwede. Ja gut, okay, das war Water Womb World. Und ich glaube, das war's. Da kommt nichts mehr. Ja, das war auf jeden Fall ein interessantes Game. Das Lesen war ein bisschen anstrengend, weil die Wörter und so, es war alles ein bisschen geschwollen, das Ganze. Aber im Endeffekt hat er versucht rauszufinden, wo wir herkommen und hat versucht auch die Göttlichkeit und die Wissenschaft zu ergründen und ist da so ein bisschen eskaliert. Ich weiß jetzt nicht, ob er wahnsinnig geworden ist oder ob er irgendwas gefunden hat, was ihn dann verändert hat. Ich bin da nicht ganz sicher. Aber ein bisschen das Gefühl, dass man in dem Spiegel seinen Verfall halt miterleben konnte. Ja, ich bin aber nicht ganz sicher, was das Ende uns genau sagen soll. Er hat auf jeden Fall was gefunden und ja, etwas Größeres als er. Ich danke auf jeden Fall bis hierhin fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einem neuen Projekt hier bei drawinkpaper, wenn ihr mögt. Und bis dahin, bye bye.